bravo. Buona sera, मस्त है कहीं कोई नहीं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष समागे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत बड़ा मोर्चा लेफ्ट। अभी रेलवे सुरक्षा बल जवान सम्मान के लिए एक नंबर प्लाटून सम्मान हमारे जांच करने के लिए निरीक्षण यान हमारे पूरी परेड का निरीक्षण करेंगे। साथ रह रहे हैं हमारे मंडल सुरक्षा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सोनी महोदय। Chandra Moria to inspect the parade in Pokunjit. It really a great opportunity for all of us to participate and witness such a great function of our religion on this surface. Our squadron is inspected, which is ready under Sub Inspector Sri P. Harish Kumar. Now, our chief guest, the second battalion. Commandership of Smriti Gupta. Now, okay guys, the platoon commander is Yogendra Kumar Naik. Now, the chief guest is inspecting. Now, he is inspecting Kendra Vidyalaya Police Cadet, Khurda Road. The platoon commander is Khurda Road, and the platoon commander is S.K. Hamid. प्रस्थान कर रहे हैं। भाइयों के वास्ते तो बिजलियों से खेल आज देश मना रहा है स्वतंत्रता। आज की ये भव्य परेड का मंच पर आ रहे हैं श्री P.S. Harish area, and he is being followed by the Sub Inspector Sri P. Harish Kumar. Our first platoon is under the guidance of Sri P. Harish Kumar. Platoon under Sri Harish Kumar. Saluting our chief guest. The next platoon, Sri Triyojan Mohanty, the Civil Defence. And now the next platoon, Bharat Scouts and Guides. Salutes our chief guest under Sri Yogendra Kumar Naik. Kendra Vidyalaya second platoon under S. Tarun Kumar. Saluting our chief guest. The Kendra Vidyalaya first platoon. Saluting to our chief guest under the leadership of Tanishka Rao. Now the railway school is providing salute to our chief guest under S.K.